English alphabet. ஹாய் சில்ட்ரன், தமிழ் மொழி நம்மளுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவமோ அதே போலவே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் லாங்குவேஜ். நாம் அதை கற்றுக்கணும். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் சென்டென்ஸ்லாம் நம்ம கரெக்டாக படிக்கணுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கிலீஷில் 26 ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது. அந்த 26 ஆல்ஃபபெட்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா கற்றுக்கிட்டால் தான் அதில் வேர்ட்ஸ் சென்டென்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக படிக்க முடியும். இப்போது அந்த 26 ஆல்ஃபபெட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். ஆல்ஃபபெட்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷில் ஒரு ஆல்ஃபபெட் ரைம் இப்போது பார்க்கலாம். Come little children, come to me, I will teach you ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X, Y, Z, sugar on the bread. If you don't like it, better go to bed. Next day morning, come to me, I will teach you A, B, C. சில்ட்ரன், நாம் இப்போ ஆல்ஃபபெட் ரைம்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் சம் ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் டு ஆல்ஃபபெட்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறோம். Children, let we see alphabets. A. A for apple. A. A for apple. Apple is red in color. Let us see some other words starts with A. Aeroplane, ant, alligator. B. B for banana. B. B for banana. Banana is a cheapest and healthiest fruit. Let us see some other words in B. Balloon, ball, boy. C. C for cat. C. C for cat. Cat likes milk. Let us see some other words in C. Cap, cake, cash. D. D for dove. D. D for dove. Dove is symbol of peace. Let us see some other words in D. Doll, dog, duck. E. E for eye. E. E for eye. We see with our eyes. Let us see some other words in E. Elephant, egg, engine. F. F for flag. F. F for flag. Our national flag is tricolor. Let us see some other words in F. Fox, fan, fish. G. G for grapes. G. G for grapes. Grapes are sour. Let us see some other words in G. Gun, gift, girl. H. H for hen. H. H for hen. Hen lays egg. Let us see some other words in H. Home, hand, horse. I. I for ink bottle. I. I for ink bottle. Ink is used to write. Let us see some other words in I. India, iron box, ice cream. J.
J for jug. J for jug. Jug is used to fill water. Let us see some other words in J. Joker, juice, jackfruit. K for king. K for king. King rules the country. Let us see some other words in K. Key, kite, kiwi fruit. L for lemon. L for lemon. Lemon contains vitamin C. Let us see some other words in L. Lion, lollipop, lotus. M for milk. M for milk. Milk is good for health. Let us see some other words in M. Mango, monkey, moon. N for nest. N for nest. Nest is house for birds. Let us see some other words in N. Nails, nose, nib. O for orange. O for orange. Orange is used for making juice. Let us see some other words in O. Onion, owl, octopus. P for potato. P for potato. Potato grows under the ground. Let us see some other words in P. Parrot, pen, pineapple. Q for quill. Q for quill. It is used to write in ancient days. Let us see some other words in Q. Queen. Q. Question. R for rose. R for rose. Rose is used for making perfume. Let us see some other words in R. Rabbit, ring, rat. S for strawberry. S for strawberry. Children like strawberry very much. Let us see some other words in S. Sun, shirt, soap. T for tiger. T for tiger. Tiger is our national animal. Let us see some other words in T. Table, tree, train. U for umbrella. U for umbrella. Umbrella is used in rainy season. Let us see some other words in U. Uncle, uniform, under. V for vegetable. V for vegetable. Vegetables are good for health. Let us see some other words in V. Van, violin, vulture. W for watermelon. W for watermelon. Watermelon is a summer seasonal fruit.
Let us see some other words in W. Watch, window, water. X. X for xylophone. X. X for xylophone. Xylophone is a type of musical instrument. Let us see some other words in X. X-ray, X-nastry. Y. Y for yacht. Y. Y for yacht. We sail with pleasure. Let us see some other words in Y. Yo-yo, yellow, york. Z. Z for zebra. Z. Z for zebra. It has black and white stripes on its body. Let us see some other words in Z. Zip, zigzag, zoo. Children, நாம் இப்போ alphabets and some words related to alphabets இப்போ பார்த்தோம். We will meet in next video. Thank you.